just a little bit of honey and walnuts. My name is Barbara. I'm working for Sami 15 years. The best patron ever. Good place to work, family work, and all I can say, we are very happy to be here. And my name is Ildiko, and I work here for 19 years. It's hard to say it. So obviously, when you work this long somewhere, it's a good thing. Nobody really live in this place. And this guy here, he have his moments, but he never fires somebody. Or even if people left this place and they want to come back, the door is always open. So he is a good man, even though we do have our arguments here and there, but it's like the family, Yeah. If you don't fight, then it's not good. So He's like father to us, and Yeah. obviously the daughters and fathers fight. So I was born in Poland, and I came here many years ago, and it wasn't easy. Study and have a family. I went to Queen's College, and then I worked for Patron. He was very flexible for me, with the hours. He helped me a lot, So whatever I can accomplish, I can say thanks to him. Yeah, I was born in Hungary 60 years ago, and I came to America 36 years ago. And how she say, the flexibility is really counts a lot. And to be honest, I know people say, college, she went to college too. I didn't hear, but you work hard. Many people here, you do make good money. And we worked for other bosses, obviously, before. And really none of them are as nice as he is. So all the guys who work here, many of them, from day one, and they are with him. You go home, yes, like we gossip, talk about each other, all that stuff, and then at the end of the day, we are all good. It's so important for the employees to feel comfortable when they come to work, to be a happy place to work. His hometown, he is so proud of his hometown, and of course we see the pictures from him. Tradition, language. And it's a good Mediterranean lifestyle. Who doesn't want it? And hey, maybe even you can move to the blue zone, right? Only in Greece. So it's a beautiful country. I mean, all the islands, and I haven't been, actually I've been once in Greece. It just was one resort. I didn't see much, but Greece is beautiful, and it's also very hot in the summers. The most important. Yeah, First of the course. food, the atmosphere, and the human fact. You don't have anything if you don't have the right people. Yeah, you don't want to go to work somewhere and You're not, feeling like, oh my God, I don't want to go you're not there. going to be successful in the business if you don't have the right people. Yeah. First of all, it's not only they know how to do the job, in my opinion, they have to be good people as well. Yes, we are. Yes. That's why you see them
been here with me for so many years. Smile. Smile. Be happy. Smile. That's all. I mean, we are nice with people. After so many years, when you work, you already know when that person is having a problem or not, but you just say yes. Yeah. You just have to say yes and okay. And you can, I think you can turn around most miserable person if it happens to be, like if you just being kind to them and don't take it personal, they turn around and His advice is smile, right? yep, smile and there you go. We're doing it. Yes. Number one advice, smile. Yes. Because when you smile, You bring the great energy. you know how to take care of the people. Yeah. Of course. And the food is good. I mean, it's great. He have really good quality ingredients. Λέγομαι Νίκος Τετενές, όπως είπαμε κεφαλονίτης 100%, Ελληνάρας. Λατρεύω τη γλώσσα μου, γι' αυτό και δεν έμαθα αγγλικά καλά, γιατί τα ελληνικά είναι η πιο όμορφη γλώσσα του κόσμου. Ήρθα εδώ πέρα, σπούδασα, έφυγα, γύρισα Ελλάδα, δούλεψα στην Ελλάδα, αλλά δεν δούλεψαν τα πράγματα όπως ήθελα και ξαναγύρισα πίσω εδώ. Με τα εστιατόρια και τις diners, να μην πω τώρα ότι ξέρω εγώ, καμιά 40 χρόνια. 40 χρόνια. Στην Ελλάδα δούλευα σε ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, στο Viand, παλιά. Στην πλατεία Συντάγματος. Τώρα λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, Πλαζά Τενέ. Και δούλευα στο ξενοδοχείο αυτό κάπου ένα 4 χρόνια. Μετά ξαναγύρισα πάλι εδώ πέρα. Την εποχή τη δική μου που ήμουν φοιτητής εγώ και μετά που ήρθα. Στη δεκαετία του 70-80. Ναι. Τα εστιατόρια ήταν ελληνικά όλα. Δεν υπήρχε προσωπικό και αφεντικά, ήταν Έλληνες. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα, να βλέπεις έναν Έλληνα, 2 Έλληνες στο εστιατόριο, στα χρόνια τα δικά μου δεν υπήρχε, είμαστε όλοι Έλληνες. Οι ώρες εργασίας ήταν 10 ώρες. Τι πρέπει να πας τουλάχιστον κάνα μισάωρο πιο νωρίς και να φύγεις ένα μισάωρο πιο αργά. Λέγανε 10, αλλά στην ουσία ήταν 11. Με μια μέρα ρεπό, 6 μέρες, και στις 10 ώρες με μισή ώρα καθισιό. Δεν απογορευόταν να κάτσεις. Είμαστε όλοι σαν φαντάρι. Ένα πράγμα που με πείραζε εμένα τότε ήταν, επειδή στα αφεντικά ήταν, να το πω έτσι χοντρή λέξη, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, ήταν δουλική. Και οι Αμερικάνοι μας βλέπαν υποδιάστερους. Όταν χωράμε στο μαγαζί. Δύσκολα χρόνια τότε. Πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ. Ήταν της θεωρίας ότι και να γίνει ο πελάτης έχει δίκιο. Εγώ δεν την πιστεύω αυτή την θεωρία. Ο πελάτης δεν έχει δίκιο πάντα. Έχω και εγώ δίκιο. Είμαι λίγο ατίθαστος άνθρωπος, κεφαλονίτης. Εγώ είμαι ατίθαστος, είμαι κεφαλονίτης. Δεν συμβιβάζουμε αυτά τα πράγματα. Ναι, άμα έχει ο πελάτης δίκιο, βεβαίως. Άμα έχει άδικο, έχει άδικο. Πάει για τέρμα. Εγώ τουλάχιστον δεν θα ρίξω ποτέ άδικα στο προσωπικό, άμα έχει δίκιο. Το πούμε στα μούτρα. Όχι, έχεις άδικο εσύ. Το προσωπικό έχει δίκιο. Όχι, εγώ το κάνω από μόνος μου. Όχι, εγώ το κάνω από μόνος μου. Γιατί εγώ υπήρξα γκαρσόνι για πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια. Και ξέρω τη δουλειά. Την ξέρω πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Πάντα νιώθω εργάτης. Ένα όνομα είναι διαφορά. Πάντα νιώθω εργάτης. Με την πρώτη ευκαιρία, αν μπορέσω να βοηθήσω τα παιδιά, τα βοηθάω. Όποτε το έχουν ανάγκη, τα βοηθάω. Γιατί? Τι σημασία έχει? Συνάδελφοι είμαστε. Εμένα με λένε έτσι, αυτούς που λένε αλλιώς. Ποια διαφορά μας, οι εργάτες είμαστε και δύο. Και τους πιατάδες τους βοηθάω. Όταν δω τον πιατάδο ότι είναι πιεσμένος, γιατί όχι. Σκόνω τα μανίκια και πάω. Άνθρωποι είμαστε. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Εμένα η πατρίδα μου είναι η Ελλάδα. Η Αμερική την αγαπάω. Δεν έχω κανένα παράπονο, καλά να είναι. Αλλά εγώ είμαι Έλληνας. Την Ελλάδα. Μια φορά το χρόνο. Τα αφεντικό δεν με αφήνει να πάω τώρα. Η κόρη μου είναι γεννημένη στην Αμερική, είναι 100% Ελληνίδα, μιλάει άπτεστα ελληνικά. Άπτεστα ελληνικά. Αυτό όταν κατεβαίνει στην Ελλάδα και τους λέει ότι είναι γεννηθεί στην Αμερική, δεν την πιστεύουν. Νομίζουν ότι την κοροϊδεύουν, ότι τους κοροϊδεύει. Η κόρη μιλάει ελληνικά 100%. Άπτεστα. Για μένα είναι πολύ πιο εύκολο να γυρίσω πίσω, γιατί η κόρη μου είναι λίγο δύσκολη. Κακά τα ψέματα. Άλλη νοοτροπία εδώ, άλλη νοοτροπία στην Ελλάδα.
Η κόρη μου έχει μεγαλώσει εδώ, δουλεύει εδώ πέρα. Δεν το αποκλείω το ενδεχόμενο, δεν το αποκλείω καθόλου. Τα εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, για Νέα Υόρκη μιλάω, Ναι. όλοι μηδενός εξαντλημένου πρέπει να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Έλληνες που κάνουν τα εστιατόρια. Γιατί? Γιατί οι Έλληνες κάνουν τα εστιατόρια. Παλιά τι ήταν τα εστιατόρια, κάτι λατσονέτες τα λέγανε και κόφισα, κάτι μικρομάγαζα με πολύ περιορισμένο μενιού. Οι Έλληνες κάνουν τα εστιατόρια. Αυτά που βλέπετε σήμερα, όλα τα εστιατόρια που βλέπεις, είτε είναι ελληνική ιδιοκτησία, είτε είναι αμερικάνικη, να πούνε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εμάς. Εμείς τα κάναμε. Τα εστιατόρια που βλέπεις τώρα, εμείς τα κάναμε, οι Έλληνες. Το μαγαζί εδώ πέρα, στο παράδειγμα για το μαγαζί εδώ πέρα, και εγώ δεν μιλάω προς το αφεντικό, μα αμερόληπτους. Ναι. Όταν το είχαν οι ξένοι, το κλείσανε. Το χάσανε. Και το πήραν οι Έλληνες, όταν μιλάω προς το αφεντικό, λέω αλήθειες. Και το πήραν οι Έλληνες εδώ πέρα και θριαβεύει. Γιατί? Πολύ απλό. Τι κάνανε καλύτερο? Τι πιστεύεις ότι κάνανε καλύτερο? Γιατί αυτό που έχουμε εμείς οι Έλληνες δεν το έχουν οι ξένοι. Δηλαδή, Τη σπιρτάδα, την ευστροφία, τη φιλοξενία. Δεν μπορεί να μας τη βγει εμάς ο ξένος. Δεν μας τη βγαίνει με τίποτα και δεν μιλάω εγωιστικά. ναι. Σε εμάς τους Έλληνες ο ξένος δεν μπορεί να μας την έβγει σε τίποτα. Πουθενά. Γι' αυτό και θριαβεύσανε τα εστιατόρια. Και τα εστιατόρια που υπάρχουν εδώ πέρα τώρα, όλοι, μηδενός εξαιρουμένοι. Αερίστες, Σπανιόλοι, Βούλγαροι. Ό,τι θέλει να μου πεις. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Έλληνες. Τι γίνεται? Για να πεις πάνω σε αυτό. Όλοι. Τουλάχιστον σε όσα μαγαζιά έχω δουλέψει εγώ, όλοι οι πελάτες το όνομα των αφεντικών το ξέρουν. Και όταν δεν δουν το αφεντικό, παραδείγματος χάρη εδώ πέρα που δουλεύω εγώ. Εδώ που δουλεύω εγώ. Και είναι φορές που το αφεντικό δεν είναι εδώ. Δεν το βλέπω πελάτες για 1, 2, 3 μέρες. Τι έγινε το αφεντικό, πού πήγε το αφεντικό, πού είναι ο Σωτήρης, πού είναι ο Σωτήρης. Εδώ είναι ρε παιδιά, δεν έφυγε, εδώ είναι. Ο πελάτης νιώθει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια και άνεση με τα αφεντικά. Γιατί ξέρει ότι οι Έλληνες και οι σημερινοί και οι παλιοί, παρόλο που ήταν ανάποδοι άνθρωποι, νιώθουν σιγουριά. Σιγουριά σε τι? Στο φαγητό το κάνεις ωραίο? 100% στο φαγητό το πρώτο. Το πρώτο το φαγητό. Σου είπα και πάλι, δεν μπορεί να μας τη βγει κανένας. Όποιος και αν έχει προσπαθήσει. Εσύ όταν λείπεις, σε ψάχνουν πελάτες? Ορίστε. Όταν δεν είσαι εδώ, καμιά φορά με έχεις άδεια ή οτιδήποτε, σε ψάχνουν πελάτες? Αυτό θα ρωτήσετε τον συνάδελφο, γιατί εγώ δεν το ξέρω ότι όταν το συνάδελφο. Αλλά ξέρω να σου πω ένα πράγμα, ότι το αφεντικό από εδώ πέρα, βέβαια, όταν φεύγει και πάει η Ελλάδα, πέρυσι που είχε πάει η Ελλάδα, δεν τον είδανε για κάποιο διάστημα. Το πούλησε, μου λέει. Το πούλησε ρε παιδιά ο άνθρωπος, διακοπές να πάει για αυτός, πρέπει να κάτσει κάποιο διάστημα. Όχι. Ειδικά μετά την κρίση της πανδημίας, αρκετά εστιατόρια και ντάνια αναγκαστήκανε και κλείσανε. Όχι, δεν αναγκαστήκανε. Καλά κάνανε και κλείσανε. Κλείσανε γιατί είναι ξύπνοι. Γιατί εδώ πέρα οι ιδιοκτήτες των κτηρίων, το ενίκιο, μιλάμε ότι για τρελά νούμερα. Και σου λέει ο άλλος, θα δουλεύω εγώ για να τα πήρεις εσύ. Γιατί τα ενίκια εδώ πέρα, όταν μιλάμε για 60-70 $70, κάτσε ρε φίλε, όταν θα δίνω εγώ ενίκη 70, εγώ τι θα κάνω? Και πολλοί σου λένε, πάρτο. Όσο οι Έλληνες είναι στα μαγαζιά αυτά, μένουν ανοιχτά. Όταν τα παίρνουν τα παιδιά, αναλόγως το παιδί τι είναι, Αμερικανάκι ή Έλληνο-Αμερικανάκι. Αν είναι Έλληνο-Αμερικανάκι, συνεχίζεται. Αν είναι Αμερικανάκι, τελείωσε. Ποια είναι η διαφορά? Και το Έλληνα με το Αμερικάνο. Το Αμερικανάκι με το Αμερικανάκι. Αμερικανάκι, το λέει η λέξη, είναι Αμερικανάκι ρε παιδάκι μου, Αμερικανάκι, πώς θα το κάνουμε? Αμερικανάκι, ο Έλληνας είναι Έλληνας ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε? Δεν χρειάζεται εξήγηση, τι. Τώρα θα μου πεις εγώ μιλάω εγωιστικά. Δεν μιλάω καθόλου εγωιστικά. Να σου πω κάτι, Ναι. Να πάρουμε τον Σωτήρη. Ο Σωτήρης, σε αυτό τον θαυμάζω και δεν το λέω αυτό που πρέπει να το καλοπιάσω για το όνομα της Παναγίας. Ναι. Ο Σωτήρης έχει 3 μαγαζιά και έχει το πρόγραμμα στο μυαλό του. Εγώ δεν το καταφέρνω. Εγώ θέλω να το γράψω σε χαρτί. Σήμερα το πρωί του έλεγα κάτι που έχουμε κάποιο πρόβλημα, λόγω που παίρνουν τα παιδιά διακοπές. Τι μου λέει, ποιο το πρόβλημα σου, αυτό θα πάει εκεί, όλο θα έρθει έτσι.
Τι λέει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Και εγώ με τον συνάδελφο καθόμαστε προχθές και τα γράφουμε σε χαρτί. Δεν τη βγαίνει, ρε παιδάκι μου, δεν τη βγαίνει του Έλληνα κανένας. Δεν γίνεται, πώς θα το κάνουμε. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να του τη βγει. Δεν μπορεί να του τη βγει με τίποτα. Το έχω φτιάξει ένα πάρα πολύ καλυμμένιο. Δεν υπάρχει κάτι πρώτο ή δεύτερο. Όλα φεύγουν. Όλα τα ελληνικά, κοίταξε το Μύκονο, σάλα, το Greek salad, το σουβλάκι, όλα τα ελληνικά που έχουμε εδώ πέρα φεύγουν. Και τα ξέρουν όλοι, έτσι. Βέβαια. Το Μύκονο σάλα Το είπα, το Μύκονο σάλα, το Greek salad, το σουβλάκι, όλα. Όλα. Το Μύκονο σάλα τι έχει μέσα? Έχει το μαρούλι, το κρεμμύδι, φέτα, ελιές. Άνηθο. Κοίταξε, μην πούμε για τη συνταγή. Τουλάχιστον στα εστιατόρια, να σου πω κάτι, όπως σου είπα και προηγουμένως, εγώ δεν μιλάω εγωιστικά για την Έλληνας, αλλά τον Έλληνα τον εμπιστεύονται και αυτό είναι σιγουριά. Επειδή έχετε πολλές εθνικότητες εδώ πέρα, είναι όλοι δηλαδή έτσι? Ναι. Εμείς εδώ πάνω ως επιτοπλίστων δεν έχουμε πολλές. Αμερικάνοι, δεν είναι Εβραίοι. Αλλά δεν έχουμε τέτοια προβλήματα για επειδή είμαστε Έλληνες να μας μιλήσουν έσημα, όχι. He's a very nice guy, it's a nice place, a family place. Everybody is very friendly, it's a good place to stay. This is a special Greek yogurt we make with the walnuts and honey. Usually some people they order it with the walnuts and the honey on the Greek yogurt, some of them they order it with the sides on the side. But it's something especially in summer we sell a lot of the Greek yogurt. And we have fresh blueberries, just in case you put it on the side. Nationality, I'm from Mexico. Mexico. Mykonos. No, not Mykonos. Mexico City. I've been working with Sammy for almost 7 years. Is it good? How is it working with Sam? No, good. He's really good. He's a very good boss. I mean, I've been working in a few restaurants, but this guy is that kind of person that he accepts when people make mistakes, and he always gives second opportunities all the time. So he's a very good boss. Really, compared with another boss, he really is. Everybody enjoy to work with him. That's the truth. Yeah, we make a frappes here. I learned it from this Greek guy. His name is Matthew. He's one of the best making frappes. He makes every time he comes, he makes like 20 frappes for everybody. So that's the way we know how to make it. And even I show it to the customers that never have it before, and every single one love it. The way Matthew teach me, there is the perfect way, and he say that sometimes at home he makes like 20 or 30 for everybody, for his friends and everyone. But it's one of the best frappes, believe me. There you go. There you go. If you want it, you can have this one. Enjoy it. Πρωινή βάρδια, το διάστημα που δούλευα εδώ, έρχομουν 7-8 το πρωί ανάλογα μέχρι το μεσημέρι. Κάθιζα κόσμο, δηλαδή έρχεται ο κόσμος, λέει πόσα άτομα είναι, του προσφέρουμε μια θέση. Ναι, και μετά εδώ έρχονται στο ταμείο για να πληρώνουν ή έρχονται τα παιδιά που σερβίρουν και κάνουμε τα ταμεία. Έχεις φύγει από εδώ πολλά χρόνια, σωστά? Ναι. Όταν γυρνάς, υπάρχουν πελάτες που σε αναγνωρίζουν? Υπάρχουν πελάτες που με αναγνωρίζουν γιατί το diner είναι οικογενειακό και είμαι κόρη του ιδιοκτήτη, οπότε ναι, ειδικά ο κόσμος που έρχεται εδώ και ο κόσμος που μας τιμά χρόνια και έρχεται πάρα πολλά χρόνια εδώ, με αναγνωρίζει και εμένα και τις αδερφές μου, όλη την οικογένεια μας γνωρίζουμε. Ρωτάνε πώς είμαστε, πώς είναι τα επαγγελματικά μας, τα προσωπικά μας. Ναι, είναι σχέσεις έτσι κοινωνικές που έχουν αναπτυχθεί. Η δουλειά σου ήταν δύσκολη? Πώς θα τη χαρακτηρίζεις? Δύσκολη είναι. Δύσκολο είναι όταν έχεις να κάνεις με πάρα πολλούς ανθρώπους. Είτε αυτό έχει να κάνει με πελάτες, είτε αυτό έχει να κάνει με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Είναι δύσκολη σχετικά. Δηλαδή, ξεκίνησε το έτσι. Όλη την πρόταση. Η δουλειά είναι απαιτητική, challenging, δύσκολο είναι να πρέπει να διαχειρίζεσαι έτσι με ταχύτητα
πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα, είτε αυτό είναι συνάδελφοι, είτε αυτό είναι πελάτες. Και πολλές φορές, ειδικά τα Σαββατοκύριακα έτσι που έχει αυξημένη κίνηση, είναι αρκετά απαιτητικό να τα φέρεις όλα αυτά βόλτα και να μην κάνεις και λάθος στο ταμείο. Να είσαι σωστή σε όλα. Το diner στο Μανχάταν είναι πιο απαιτητικό για διάφορους λόγους. Είναι ένα σημείο εδώ που είμαστε που έχει αρκετή κίνηση, έχει και τουρισμό κάποιες περιόδους, έχει και θέατρα και εδώ γύρω που κάποιες ώρες της ημέρας μπορεί να είναι αυξημένη περισσότερο η κίνηση, οπότε ναι, είναι και πιο αυξημένες οι απαιτήσεις. Σε σχέση με το πιο μικρό κοινοτικό, ας πούμε, diner, που είναι... Και εκεί μπορεί να γίνουν εκπλήξεις, ας πούμε, στο πότε μπορεί να έχουμε παραπάνω κίνηση από την αναμενόμενη, αλλά πάνω κάτω, επειδή γνωρίζουμε τον κόσμο και την εποχικότητα, είναι πιο υπολογίσιμα, ας πούμε, το πότε θα έχουμε περισσότερη κίνηση. Όταν επιστρέφω εδώ, νιώθω ότι είμαι σε πολύ οικείο περιβάλλον, είναι σαν στο σπίτι μου. Είναι προέκταση του σπιτιού μας εδώ. Έχει εδώ και εδώ είναι κομμάτι της ιστορίας της οικογένειάς μας. Κοτόσουπα, σε καθημερινή βάση με τα πιο καλύτερα υλικά. Με φρέσκο κοτόπουλο και όλα τα υπόλοιπα. Και εδώ έχουμε, για αυτούς που θέλουν να τρώνε υγιεινά, vegetable soup με φρέσκα λαχανικά. Όλα είναι φρέσκα. Μπορεί να το δείτε, εδώ είναι όλα φρέσκα. Καρότο, σέλινο, κολοκυθάκια. Ό,τι φρέσκο λαχανικό έχει το βάζουμε σε αυτή τη σούπα. Και είναι πάρα πολύ υγιεινή. Την έχουμε αυτή τις δύο συγκεκριμένες σούπες, τις έχουμε 7 μέρες τη βδομάδα, γιατί τις προτιμάει ο κόσμος. I'm reading a memoir by Jane Byers, 8 September, a woman on Wall Street from 9/11 to Lehman. And among the various fantastic pages of very well written pages, we see something about the Viand Diner here on 75th and Broadway, where the author describes how close she feels as far as concerned coming to the diner by herself, with her family, etc. It is important to see that in American books, the Greek diner has a very strong presence. Here is the passage. I was now 2 years after giving up his job, and we walked down the block hand in hand to the Viand, our local diner, to talk about my career, the financial foundation of our family. We have been going to the Viand since we moved to the neighborhood in 1990 when I was pregnant with JJ, and it had become part of our regular routine, owned by a wonderfully kind and welcoming Greek man who renovated the old American diner. The space now sported beautiful blue and brown mosaic tiles and dark gleaming wood. Having dinner together had always been a priority for me, even if we had to go out to do it. So Jimmy and the boys sometimes met me there for dinner when I finished my workday. Occasionally, like on this day, Jimmy and I would go there for breakfast on my day off after I dropped the kids at school. I was really thrilled. I knew the Viand coffee shop from the east side, but when it opened in my neighborhood, I was really excited because I love diners. What do I love about diners? I love breakfast all day. And I quickly realized that this diner was special because the food was of a higher quality than your regular diners. The ingredients were fresher and the tastes were better and the atmosphere was wonderful. And I quickly met Sammy, and
I don't know how long my husband and I have made it a tradition or a habit to come here every Saturday morning for kind of a late breakfast before we move on with our day. So we're, rain or shine, only if we're not in town. We are here on Saturday morning, and we've gotten to know the staff, we've gotten to know the managers. Sammy always comes and talks to us, and we have our pancakes, and he has his Ore Washer cinnamon raisin French toast, unless he's on a GLP-1, in which case he has a vegetable omelet. Sometimes you used to come by yourself too. And I come by myself. I know Ciro at the counter, and I would often, if I thought I'm going to go out for lunch before I go home, this is where I would come. And it's a beautiful atmosphere, and I love it. Sammy's a people person, and I think that's one of the reasons he loves having a diner. And he has so many regulars that he loves, and we're lucky to be among them. And that's why today when I walked by, I said, Sammy, I've been sitting there for an hour. Where have you been? Because he always comes over. Sometimes sits down next to us, and we have a wonderful conversation about everything. He's given me advice on my children. He tells us about his village in Greece. About the Greek islands? Oh, and the Greek islands, and... Not only the islands, the whole country. What, are you leading the witness? Anyway, I love Sammy, and I love the Viand. My guilty pleasure is bacon, cheddar, BLT, with, bacon cheese, grilled bacon and cheese. And I love all the dessert, not the desserts, all the breakfast items are fantastic. And his food is really good. Pauline Sklar, S-K-L-A-R, Pauline Sklar. I have come to this diner. It's a wonderful diner. I have friends who book the hotel just to come to the diner. Diners played a very important part in American history. It's a very iconic institution. Yes. It is home away from home. Yes, that's exactly the feeling. Although we are in the heart of Manhattan. Where are we now? Tell us about the neighborhood. The neighborhood has changed a lot. It has gone from a tremendous working class group of people, a poorer element to a middle class, to a more wealthier upper class. Still middle class. Seniors need the diners. They might be in nursing homes or assisted living places. They want to come to the diner. It plays a very important part in people's lives. The social interaction with other people here. Yes. It's like an extension of your living room. You can make food at home, but there's nothing like the diner. You come in, you talk to the waiters, the people, the owner. Hello, good morning. People don't, in restaurants, don't even say good morning to you, but the diner does. The Greek diners do. And all across America, there are diners. And wherever you go, if you find a Greek diner, it's like the extension of your home. Do you also like Greek food? Oh, I love Greek. In the Mediterranean, I love Greek food. I love lamb. I'm a celiac, so and they cater to me. When they found out I didn't come in, I brought some bread. He went out and ordered the bread and found that he could cater to people who are celiacs. So it's nice. And the fact that you like Greek food and the owners are Greek and the atmosphere reminds of Greece, you also learn one or two things about Greece. Oh yes, absolutely. When I went to school, there were Greek kids, and I wanted to know all about them. I was just very inquisitive. My mother was hardworking. She was a survivor of Auschwitz. And the Greek diner, she was divorced, she came here, arranged wedding, and what happened was that she got the diner, saved her, because I could come from school and have a meal. I had Greek cheese, She would leave some type of food for me, special,
and he would serve a little tomato with my cheese. I would have some cereal. What is your ethnic background, the roots of during Hungarian and Czechoslovakian. My mother was Hungarian, my father was Czechoslovakian. And the Dania, it is a place that can unite and people from different ethnic or racial backgrounds. Do you have this feeling that Yes. Dania is an environment that gives some democratic atmosphere, let's say? You can come in here and hear politicians. They want to reserve their table. They do. There's people from the news. They come in here and you hear them talking. Or the theater. Or the theater, dancers, Lincoln Center. You have people from the opera. You know, it's wonderful. You see all sorts of people, and the tourists make it wonderful. Sometimes they're puzzled, so I'll come over and I'll say, "Don't worry, they'll serve you well," you know. But it's interesting. It's international. Sometimes I meet people. I have met more people here than I do anyplace else. Some of the people come from the synagogue, come in here. Some come from a different synagogue, and they have a debate about something. I think the diner plays an important part of history in this, and he is a wonderful man. A wonderful man. It's the Sotήρη. Yeah. In what ways? He promotes people. The owner promotes. If you work as a busboy and you're doing good, he'll promote you into a junior waiter. You'll assist someone. He does it. That's why people stay here. Of appreciation. Yes, and this is and rewarding. We used to have all that in companies. No more. You know, the new generation and the Greek shoemaker. Everybody. You know what he said to me? He said, I bought my house. I bought my son's house. I put 2 cars, and I bought my house in Greece. He doesn't want my business, but he can't hold a job. And the point is, there's a loss in American children about their families. They're like running away and not realizing what gifts are given to them. And this restaurant is wonderful. They work all together, each one helping the other, and that's the way it should be.